the bond valuation complete అయింది except maybe the clean price dirty price concept ఒకటి కవర్ అవ్వలేదు. Otherwise మిగతా కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కవర్ అయ్యాయి. Then maybe లాస్ట్ లో ఒక సమ్ ఉంది మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఐసీఏలో కూడా క్లీన్ ప్రైస్ డర్టీ ప్రైస్ కమర్షియల్ పేపర్ రిలేటెడ్ గా. సో అది తర్వాత ట్రై చేద్దాం. వాళ్ళు ఈక్విటీ వాల్యుయేషన్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. So again, good morning. Again, equity valuation basically మీ cash flow based models ఉన్నాయి and earnings based models ఉన్నాయి and dividend based models ఉన్నాయి. ఇంచుమించు ఇవే టాపిక్ మళ్ళీ కార్పొరేట్ వాల్యుయేషన్ రిపీట్ అవుతుంది. సో మేబీ ఇవాళ ఈక్విటీ వాల్యుయేషన్ 1 hour డిస్కషన్ అవుతే రేపు ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం కార్పొరేట్ వాల్యుయేషన్ సమ్స్ కి. అగైన్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ. అగైన్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఆ కాన్సెప్ట్ అదే ఎఫ్సిఎఫ్పి. కాకపోతే మేబీ కార్పొరేట్ వాల్యుయేషన్ లో కొంత మెజర్స్ అండ్ ఎక్విజిషన్ లో చేసినట్టు లైక్ ఒక కంపెనీ ఇంకో కంపెనీ ఎక్వైర్ చేస్తుంది, దెన్ వాల్యూ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఎంత. సో ఈ డిస్కషన్ కాకుండా ఎక్స్ట్రా ఇస్ మేబీ asset based valuation. సో నెట్ వర్త్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఎంత, లేకపోతే నెట్ అసెట్స్ ఎన్ని, అసెట్స్ మైనస్ లయబిలిటీస్ చేసి. సో మేబీ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్స్ బేస్డ్ కానీ లేకపోతే మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ బేస్డ్ కానీ అదొక వాల్యుయేషన్ మేము ఎక్స్ట్రా అనుకోవచ్చు. అదర్వైజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టాపిక్ ఇస్ వెరీ మచ్ సిమిలర్ టు ఈక్విటీ వాల్యుయేషన్, క్యాష్ ఫ్లోస్, ఎర్నింగ్స్ అండ్ డివిడెండ్ బేస్డ్ మోడల్స్. అండ్ ఫార్చునేట్లీ మోడల్స్ అన్నిటికీ ఒకటే ఫార్ములాస్ ఎక్సెప్ట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అన్నది డిపెండింగ్ ఆన్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ డివిడెండ్ ఆర్ ఎఫ్సిఎఫ్ఎఫ్. మీ ఈక్విటీ క్యాపిటేషన్ రేట్ వాడాలా లేకపోతే కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ వాడాలా, ఫర్మ్ క్యాపిటేషన్ రేట్ వాడాలా, అవి డిఫరెంట్ అవుతాయేమో తప్ప అదర్వైజ్ కాన్సెప్చువల్లీ సేమ్. సో గుర్తుంటే ఫస్ట్ మోడల్ మనం అనుకుంది జనరలీ సింగిల్ పీరియడ్ మోడల్ అని. సో డివిడెండ్ బేస్డ్ మోడల్స్ అనుకుంటే, and this applies to every model, even a cash flow model. So single period model is supposed to be మీరు 1 year హోల్డ్ చేస్తున్నారు షేర్ ని. సో ఫస్ట్ ఇయర్ డివిడెండ్ వస్తుంది మీకు అండ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండ్కి అమ్మేస్తున్నారు. సో D1 + P1 ఇది మీ then present value shall be equal to your market price. So P0 is equal to D1 + P1 by 1 + KE. It is supposed to be me single period model is starting, right? Simple model. Then multi-period holding అయితే అన్నారు. Again same concept. Multi-period holding అన్నప్పుడు instead of holding for 1 year, you assume that you will hold for some many years. So first year dividend తెలుస్తుంది, సెకండ్ ఇయర్ డివిడెండ్ తెలుస్తుంది, థర్డ్ ఇయర్ డివిడెండ్ తెలుస్తాడు, సో ఆన్. ఎగ్జాంపుల్ థర్డ్ ఇయర్ లో అమ్మేసాడు అని అనుకోండి, దెన్ D3 + P3 థర్డ్ ఇయర్ సేల్ చేశాడు కాబట్టి సో థర్డ్ ఇయర్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఇస్తాడు. సో ఇది మీ వాల్యూ అవ్వాలి. థర్డ్ ఇయర్ బదులు మేబీ nth ఇయర్ అవ్వచ్చు, మేము 5th ఇయర్ 6th ఇయర్. సో దెన్ D5 + P5 divided by 1 + KE whole power 5. సో ఇది మల్టీ పీరియడ్ హోల్డింగ్ మోడల్. 5 సింగిల్ పీరియడ్ హోల్డింగ్ మోడల్. దెన్ కాన్స్టెంట్ డివిడెండ్ మోడల్ అన్నారు. కాన్స్టెంట్ డివిడెండ్ మోడల్లో మీ అజంప్షన్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ డివిడెండ్ అక్రాస్ ఇన్ఫైనైట్ పీరియడ్ పే చేస్తాడు. సో మీ మోడల్ సిమిలర్ టు డిబెంచర్, ఎలా అయితే కాన్స్టెంట్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తారో సేమ్. సో మీకు తెలుసు దీని ఇన్ఫైనైట్ కి సాల్వ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి D/KE. సో విచ్ ఇస్ యువర్ P0. ఇది కాన్స్టెంట్ డివిడెండ్ మోడల్. Then dividend growth model, and growth is supposed to be constant. And again it is the most used formula probably. So P0 is equal to D1 by KE minus G, right? Two-stage growth model. So two-stage growth model what చెప్పేది 2 stages లో గ్రో అవుతుందని. సో ఎగ్జాంపుల్ 1 to 5 years say 20% గ్రో అయింది.
6 to infinite, it will grow at 12% అనుకోండి. దెన్ మీరు D1 కడుతున్నారు, D2 కడుతున్నారు, D3 కడుతున్నారు, D4, D5. ఆబ్వియస్లీ 6th year నుంచి బికమ్ కాన్స్టెంట్. సో 5th year దాకా ఒక రేట్ ఉంది. సో D5 కట్టచ్చు, P5 కట్టచ్చు, ఆర్ P6 కడితే D6 కట్ చేయొచ్చు. ఏదైనా ఒకటే ఆన్సర్ వస్తుంది. సో అది మీకున్న కంఫర్ట్ బట్ చూసుకోండి. ఇక్కడ ఎక్కడికైతే ఆగిందో స్టేజ్ గ్రోత్, నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఎక్కడి నుంచి కాన్స్టెంట్ అయింది. ఎగ్జాంపుల్ 6th year నుంచి కాన్స్టెంట్ అయింది, 5th year కి అయిపోయింది. సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ క్యాలిక్యులేట్ P5. బట్ P6 కడితే D6 ప్లస్ P6, అగైన్ ఆన్సర్ డజంట్ వేరీ, సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. సో అదైనా ప్రాబ్లం లేదు. బట్ మరీ ఎక్కువ ఎక్స్టెండ్ చేయకండి. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ D8 దాకా వెళ్ళిపోకండి, క్యాలిక్యులేషన్ అనవసరం. సో జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎక్కడైతే స్టేజ్ ఎండ్ అయ్యి కాన్స్టెంట్ స్టార్ట్ అవుతుందో మేబీ అక్కడ మీరు P5 కట్టచ్చు. సో ఎగ్జాంపుల్ గ్రోత్ ఫస్ట్ 3 years 18% ఇచ్చాడు, అండ్ 4th year నుంచి ఇన్ఫైనైట్ 12% ఇచ్చాడు అనుకోండి. దెన్ మీరు P3 కట్టచ్చు. సో ఎక్కడికి ఎండ్ అవుతుందో అక్కడ వాల్యూ కట్టండి. అండ్ మీకు తెలుసు P5 కట్టాలంటే ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ D6 డివైడ్ బై K minus G. ఓకే, అదే P3 కట్టాలంటే ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ D4 డివైడ్ బై K minus G. ఓకే, సో ఇది మీ 2-stage మోడల్. దెన్ దీన్నే వాడు 3 stage కి ఎక్స్టెండ్ చేస్తాడు. ఇన్ఫాక్ట్ ఎనీ స్టేజ్ కి ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు, బట్ మోస్ట్లీ 3 stage తో ఆపాడు. 3 stage డిస్కషన్ ఇస్ అగైన్ ఫస్ట్ 4 years కి సే 20% గ్రో అయింది, 5th నుంచి 8th year కి సే 16% గ్రో అయింది, 9th year నుంచి కాన్స్టెంట్ అయిపోయింది. సో ఎగ్జాంపుల్ 12%. దెన్ మీ ఆన్సర్ లో మీరు D1 కడుతున్నారు, D2 సో ఆన్ టు D8 దాకా కడుతున్నారు, అండ్ P8 కడుతున్నారు. సో ఎక్కడి నుంచి అయితే కాన్స్టెంట్ అయిపోయిందో 8th year దాకా మారింది, 9th నుంచి కాన్స్టెంట్. సో P8 కడుతున్నారు, అండ్ P8 విల్ బి నథింగ్ బట్ D9 డివైడ్ బై K minus G. సో KE ఓకే, G విల్ బి 12%. ఇక్కడ ఎక్కడ నుంచి కాన్స్టెంట్ అయిందో అదే వాడుతున్నారు. అండ్ ఇక్కడ కూడా మీ G సపోజ్ టు బి కాన్స్టెంట్ అయింది 12%, ఇక్కడ 12%. ఓకే, సో ఇది మీ 3 stage మోడల్. అడుగుతున్నాడు ఎంతో కొంత. మొన్న 2023 ఎగ్జామ్ లో కూడా మల్టీ స్టేజ్ మోడల్ ఇంచుమించు అడిగాడు, ఎక్సెప్ట్ స్లైట్ గా అటు ఇటు మార్చాడు. ఓకే, క్వశ్చన్ ని బట్ ఈ కాన్సెప్ట్ అడిగాడు ఇంచుమించు. మేబీ అది కూడా అటెంప్ట్ చేద్దాం. సో ఇది మీ 3 stage మోడల్. దెన్ హెచ్ మోడల్ అన్నారు. హెచ్ మోడల్ కి అగైన్ థాట్ ప్రాసెస్ అదే, విచ్ ఇస్ మీ గ్రోత్ రేట్ ఫర్ సర్టెన్ పీరియడ్ 20% ఉందనుకుంటే లీనియర్లీ తగ్గిందన్న, లీనియర్లీ డిసెండింగ్ టు 10%, 6th year నుంచి 10th year లోపు తగ్గింది అనుకున్నాం. సో నెక్స్ట్ 5 years లో లీనియర్లీ తగ్గింది, అండ్ దెన్ బికమ్ ఇట్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ 8%. సో ఇక్కడ 3 stages కింద. ఇదే మీరు 2 stage కింద డిస్కస్ చేయొచ్చు, విచ్ ఇస్ ఫస్ట్ 5 years లోనే 20 to 10% తగ్గింది, దెన్ 6th year నుంచి కాన్స్టెంట్ అయిపోయిందండి. ఓకే, 3 stage అయితే ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ 5 years డివిడెండ్ కడతారు, దెన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కడతారు. అగైన్ D10th year నుంచి కాన్స్టెంట్ అయింది అనుకుంటే మీరు సేమ్ మళ్ళీ P5 వాల్యూ, సారీ P10 వాల్యూ అలా. ఓకే, సో ఫార్ములా ఇది మీరు నార్మల్ మీ కాన్స్టెంట్ డివిడెండ్ మోడల్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అన్నారు, విచ్ ఈస్ బేసికలీ ఈ సమ్లో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ మేబీ ఫస్ట్ 5 years 20% నుంచి 10% తగ్గింది అనుకుందాం, దెన్ ఇట్ బికమ్ కాన్స్టెంట్ అనుకోండి. ఓకే, సో హారిజన్ పీరియడ్ 5 years అవుతుంది. సో 5ని డివైడ్ బై 2 చేస్తున్నారు, హాఫ్ అని ఆ సెకండ్ పీరియడ్ కి. ఫస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నార్మల్, D0 into 1 plus G. G is long term growth ఏదైతే ఉందో, విచ్ ఇస్ 10% గ్రోత్ కి, డివైడ్ బై K minus B, ప్లస్ ఈ హారిజన్ పార్ట్ కి DO into H is supposed to be ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో 5/2, 2.5 years into షార్ట్ టర్మ్ గ్రోత్ is generally ఎప్పుడు హయ్యర్. సో షార్ట్ టర్మ్ గ్రోత్ minus long term growth divided by K minus G. Okay, so it is supposed to be again me H model or Fuller and CA model అన్నాను.
బట్ ఫ్రాంక్లీ ఎగ్జామ్లో ఎక్కువ వాడట్లేదు. ఈవెన్ దో లీనియర్ డిసెండెంట్ అని ఇచ్చినా కూడా మీ సర్చ్ ఆన్సర్స్లో ఎవ్రీ ఇయర్ 1% తగ్గించేస్తున్నాడు. సో హెచ్ మోడ్లో ఆల్మోస్ట్ ఎక్కడ యూజ్ చేయట్లేదు స్పెసిఫిక్గా. సో ఎనీవే ఇది ఒకటి. దెన్ ఇవి సపోజ్ టు బి మీ డివిడెండ్ బేస్డ్ మోడల్స్. సో ఈ 7 ఏవైతే ఉన్నాయో మోస్ట్లీ ఐ థింక్ ఇవే కవర్ చేస్తే చాలు మీరు. దెన్ ఎర్నింగ్స్ బేస్డ్ మోడల్లో ఒకటి పి మల్టిప్లయర్ వాడుతున్నారు అప్రోచ్. ఎర్నింగ్స్ బేస్డ్ మోడల్లో మల్టిప్లయర్ మోడల్. సో ఎగ్జాంపుల్ మీ ఈపీఎస్ ఇంటూ పి రేషియో ఈ సపోజ్ టు బి ఎంపీఎస్ మల్టిప్లయర్ మోడల్ లాగా. ఇదే మళ్ళీ మర్జర్స్ అండ్ అక్విజిషన్ ఆర్ మీ కార్పొరేట్ వాల్యుయేషన్లో మల్టిపుల్స్ మోడల్లో డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ మీ వాల్యుయేషన్ ఇస్ 5 times సేల్స్ అవ్వచ్చు, ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఈబిఐటి, సో 8 times ఈబిఐటి అవ్వచ్చు, ఆర్ 3 times అసెట్స్ అవ్వచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా వాల్యుయేషన్ మోడల్సే. వీటిని మల్టిపుల్స్ అప్రోచ్ అంటారు. మల్టిపుల్స్ అప్రోచ్ ఇస్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు వాల్యూ ద కంపెనీ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ మల్టిపుల్. ఇట్ కెన్ బి సేల్స్, ఈబిఐటి, అసెట్స్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. సో దానికి కొంత మల్టిపుల్ పే చేస్తా అంటున్నారు. అండ్ మోస్ట్లీ ప్రాక్టికల్లీ అట్లీస్ట్ సర్వీస్ సెక్టర్లో ఇది అప్లై అవుతుంటుంది. లైక్ సమ్ టైమ్స్ టర్న్ ఓవర్ పే చేస్తుంటారు. సో 5 times సేల్స్ ఆర్. సో దాని మీద 1-2 సమ్స్ ఉన్నాయి. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ చాప్ షాప్ మెథడ్ అని ఒక సమ్ ఉంది. అది కాకుండా జస్ట్ వాడు వాల్యుయేషన్ రేషియోస్ ఇచ్చాడు. ఈవెన్ మీ ఎగ్జామ్లో ఒకసారి ఇచ్చినట్టున్నాడు. సో అది చేస్తాం ఆ సమ్ ఒకటి. బట్ ఇది సింపుల్ మల్టిపుల్స్ అప్రోచ్. ఇది కాకుండా మీ దాంట్లో వాల్టర్ మోడల్ ఫార్ములా ఇచ్చాడు. మీ సిఏ ఇంటర్లో చదివిన వాల్టర్ మోడల్. సో ఆ డి ప్లస్ ఈ మైనస్ డి ఇంటూ ఆర్ బై కేఈ హోల్ డివైడ్ బై కేఈ. ఇది మీ ప్రైస్ ఆఫ్ ది షేర్ ఇన్ ద వాల్టర్ మోడల్. జస్ట్ ఫర్ రిమెంబరెన్స్ గుర్తుంటే మీకు ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డి బై కేఈ విచ్ ఈస్ మీ జనరల్ పిఓ. సో ఇది ఓకే. సెకండ్ థాట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఈ మైనస్ డి ఇస్ రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ని ఎంతకి ఇన్వెస్ట్ చేయగలరు అన్నది ఆర్ అది. సో అది మీకు వచ్చే ఎవ్రీ ఇయర్ ఎర్నింగ్స్. ఇది ఓన్లీ 1 yearకే రాదు, ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తుంది. సో సెకండ్ ఇయర్ కూడా ఎగ్జాంపుల్ మీరు రిటైన్ ఎర్నింగ్స్ 100 rupees ఉంది, దానికి 10% ఇన్వెస్ట్ చేయగలరు అనుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఇయర్ 10 rupees వస్తుంది, సెకండ్ ఇయర్ 10 rupees, థర్డ్ ఇయర్ 10 rupees. దాని అంతటిని డిస్కౌంట్ చేస్తే 1 + కేఈకి 1 + కేఈ హోల్ స్క్వేర్ 1 + కేఈ 10 by కేఈ అవుతుంది. సో అదే ఇది ఆర్ అంటే రిటైన్ ఎర్నింగ్స్ ఇంటూ ఆర్ బై కేఈ అవ్వాలి, విచ్ ఇస్ ఈ మైనస్ డి రిటైన్ ఎర్నింగ్స్ ఇంటూ ఆర్ ఇస్ మీకు వచ్చే 10 rupees, 10% అంటే 10 rupees డివైడ్ బై కేఈ ఇస్ దాన్ని డిస్కౌంట్ చేస్తే. మళ్ళీ కింద ఇంకో డివైడ్ బై కేఈ, ఎందుకంటే ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ రిటైన్ ఎర్నింగ్స్కి. అలా సెకండ్ ఇయర్ రిటైన్ ఎర్నింగ్స్ కూడా మళ్ళీ రిటర్న్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, మళ్ళీ 10 rupees అవి స్టార్ట్ అవుతాయి. అంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో ఏదైతే మీకు ఈ 10 by కేఈ వచ్చిందో సెకండ్ ఇయర్ నుంచి థర్డ్ ఇయర్ దాకా మళ్ళీ 10 by కేఈ వస్తుంది, మళ్ళీ 10 by కేఈ వస్తుంది. వీటన్నిటికీ డిస్కౌంట్ చేస్తే వచ్చేదే డివైడ్ బై కేఈ. లాజిక్ అర్థం అవుతే ఓకే, బట్ అర్థం కాకపోతే జస్ట్ రిమెంబర్ ద ఫార్ములా. ఈ మైనస్ డి ఇస్ రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఇంటూ ఆర్ బై కేఈ ఈజ్ యువర్ ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఎర్నింగ్స్ ఫర్ సింగిల్ ఇయర్. దానికి ప్రజెంట్ వాల్యూ చేస్తే మళ్ళీ డివైడ్ బై కేఈ అవుతుంది. సో ఈ సెకండ్ పార్ట్ అది. ఓకే, సో ఇది వాల్టర్ మోడల్. అగైన్ మేబీ అడగచ్చు అని. దెన్ మీ సస్టైనబుల్ గ్రోత్ రేట్ అంటున్నాడు. దీని బేస్ మీద ఒక మిస్లేనియస్ సమ్ ఉంది, అది పక్కన పెడితే మామూలు మీ జీ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ ఆర్, ఆ ఫార్ములా మీకు గుర్తున్నా ఓకే, విచ్ ఇస్ రిటెన్షన్ రేషియో ఇంటూ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ. రిటెన్షన్ రేషియో మీకు తెలుసు 1 minus డివిడెండ్ పేఅవుట్ రేషియో, 1 minus పేఅవుట్ రేషియో. అండ్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ తెలుసు ఈఐటి బై నెట్వర్త్ ఆర్ ఈక్విటీ ఏదనుకున్నా ఓకే, ఈఐటి బై నెట్వర్త్ ఆర్ ఈక్విటీ పర్సంటేజ్ కరెంట్ ఇంటూ 100. అయితే ఒక్కొక్కసారి రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీకి బ్రేకప్ మేబీ అగైన్ ఎక్కువ అవసరం రాకపోవచ్చు, బట్ బ్రేకప్ మేబీ మీ చిన్నప్పుడు చేసిన వ్యూ పాయింట్ మోడల్ ఏదైతే రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ బ్రేకప్ చేశారో విచ్ ఇస్ ఈఐటి బై సేల్స్ అంటే నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఇంటూ సేల్స్ బై అసెట్స్ which is my assets turnover ratio into assets by equity. దీన్ని ఈక్విటీ మల్టిప్లయర్ అన్నారు. అది greater than 1 ఉంటే debt has an effect on the
return on equity, which means there is a trading on equity concept. And trading on equity concept is basically you are raising debt, which is basically cheaper than what you earn on your investment. And that cheaper debt is resulting in higher profits. So there is no operating efficiency, but financial efficiency because of cheaper debt వస్తుంది. That is resulting in higher return on equity. దాని trading on equity అన్నారు. సో దీని ఈక్విటీ మల్టిప్లయర్ అన్న. సో ఇది 90% వాడక్కర్లేదేమో, బట్ ఎక్కడైనా అవసరంలో. ఓకే, సో ఇది గ్రోత్ రేట్ కట్టేటప్పుడు ROE is nothing but EAT by equity or దాని ఎక్స్పాన్షన్. ఇది EAT by సేల్స్ అంటే ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది. ఇది ఆన్సర్ EAT by equity అల్టిమేట్ గా, బట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇస్ నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఇంటూ అసెట్స్ టర్నోవర్ ఇంటూ ఈక్విటీ మల్టిప్లయర్. ఓకే, సో ఇది మీ డివిడెండ్ మోడల్స్ అనుకుంటే. అండ్ ఎర్నింగ్స్ మోడల్స్ లో ఒకటి మల్టిప్లయర్ అప్రోచ్ అండ్ వాల్టర్ అప్రోచ్ అనుకోవచ్చు. దెన్ రేర్లీ ఎర్నింగ్స్ మోడల్ దాకా మీరు డివిడెండ్ మోడల్ కి రీప్లేస్మెంట్ గా వాడతారు. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక D1/KE మైనస్ జనరల్ గార్డెన్ గ్రోత్ మోడల్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ గ్రోత్ మోడల్ అనుకుంటే, అండ్ గార్డెన్ గ్రోత్ మోడల్ ఇది ఆల్రెడీ మీకు తెలిసింది. P0 is equal to D1/KE minus G. D1 is nothing but D0 into 1 plus G by KE minus G. So very rarely డివిడెండ్ బదులు ఎర్నింగ్స్ వాడతారు. ఎగ్జామ్ దాకా నాకు తెలిసి ఇప్పుడు అవసరం రాదు. సో బట్ ఒకవేళ పొరపాటున ఏమైనా ఉంటే ఎర్నింగ్స్ బేస్డ్ మోడల్లో వాడు ఏమన్నా ఎర్నింగ్స్ క్యాపిటలైజేషన్ మెథడ్ అన్నాడు అనుకోండి. ఎర్నింగ్స్ క్యాపిటలైజేషన్ చేయడం అంటే డివైడ్ బై KE చేయడం. అంటే కాన్స్టెంట్ ఎర్నింగ్స్ అయితే డివైడ్ బై KE, గ్రోత్ అయితే కనుక డివైడ్ బై KE మైనస్ G. ఓకే, సో బట్ వెరీ రేర్ ఐ థింక్ నాకు అది అడగడు. బట్ మేజర్ గా నెక్స్ట్ ఇస్ క్యాష్ ఫ్లోస్ మోడల్. పైన మీరు చేసిన మెథడ్స్ అన్ని క్యాష్ ఫ్లోస్ కి అప్లై అవుతాయి, ఎక్సెప్ట్ దట్ FCFF కట్టాలా, FCFE కట్టాలా. FCFF కట్టినప్పుడు ఆ కింద KE బదులు KO వాడతారు. FCFE కట్టినప్పుడు కింద KE వాడతారు. ఇక్కడ కడుతున్నప్పుడు మెథడ్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నారు. FCFF EAT తో స్టార్ట్ అవ్వచ్చు అన్నారు. EBIT ఇంటూ 1 - T తో స్టార్ట్ అవ్వచ్చు అన్నారు. మోస్ట్లీ ఈ రెండిట్లో ఎప్పుడప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాం అనుకోవచ్చు మీరు. సో FCFF కడుతుంటే ఫ్రమ్ ద ఫర్మ్ పర్స్పెక్టివ్ కడుతున్నా అన్నారు. ఫ్రమ్ ద ఫర్మ్ పర్స్పెక్టివ్ డిబెంచర్స్ అండ్ ఈక్విటీ బోత్ ఆర్ ఇన్సైడర్స్. సో నేను ఇంట్రెస్ట్ మైనస్ చేయకూడదు అండ్ ఎనీ డెట్ రిలేటెడ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ మైనస్ చేయకూడదు. సో EAT అంటే ఆల్రెడీ ఇంట్రెస్ట్ మైనస్ చేశాను. సో ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంటూ 1 - T ప్లస్ డిప్రిసియేషన్ నాన్ క్యాష్ ఫ్లో మైనస్ ప్లస్ యాడ్ బ్యాక్ చేస్తున్నాను. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేంజెస్ ఇస్ సపోజ్ టు బి an operating part of the adjustment. Plus or minus net capex is supposed to be adjustment for the investment activity. And net borrowings adjust చేయట్లేదు because it is from the firm perspective. So net borrowings is not supposed to be a cash flow, at least from the firm perspective. Then EAT is nothing but EBT into 1 - T plus interest into 1 - T again becomes EBIT into 1 - T. So E part is nothing but EBIT into 1 - T. So rest of the formula follows, plus depreciation plus or minus net working capital plus or minus net capex. Obviously మీ డిబెంచర్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ అక్కర్లేదు. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ నెట్ డెట్ అది అక్కర్లేదు అన్లెస్ ఇట్ ఇస్ ఫర్ FCFE. సో అగైన్ FCFE కడుతున్నప్పుడు ఆ పై అడ్జస్ట్మెంట్ కి దెర్ విల్ బి డెట్ అడ్జస్ట్మెంట్. అండ్ FCFE లో ఓన్లీ ఈక్విటీ ఇస్ అన్ ఇన్సైడర్, సో డెట్ ఈజ్ అన్ అవుట్ సైడర్. సో వాడికి ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. సో EAT లో ఇంట్రెస్ట్ ఆల్రెడీ మైనస్ చేశారు, సో ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ప్లస్ డిప్రిసియేషన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేంజెస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ నెట్ క్యాపెక్స్. ఇది కాకుండా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ నెట్ బారోయింగ్స్. సో ఇక్కడ నెట్ బారోయింగ్స్ అన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ యు ఆర్ రేజింగ్ డెట్ ఆర్ యు ఆర్ రిడీమింగ్ డెట్. ఆ రెండిట్లో ఏదైనా. ఇఫ్ యు ఆర్ రేజింగ్ డెట్ ఇన్ఫ్లో అది, సో ప్లస్ చేస్తారు. ఇఫ్ యు ఆర్ రిడీమింగ్ డెట్ ఆబ్వియస్లీ పే చేస్తున్నారు, సో మైనస్ చేస్తారు. ఒక సమ్ మోడల్ అగైన్ మన రిపీట్ చేశాడు, అది గుర్తుంటే మీకు అన్ని పర్ షేర్ ఇచ్చాడు. అంటే EAT పర్ షేర్ అంటే నథింగ్ బట్ EPS. డిప్రిసియేషన్ పర్ షేర్ ఇచ్చాడు. నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ పర్ షేర్ ఇచ్చాడు. సో ఇవన్నీ పర్ షేర్ ఇచ్చాడు. EPS ఇది పర్ షేర్. నెట్ క్యాపెక్స్ కూడా పర్ షేర్ ఇచ్చాడు. ఇచ్చాక డెట్ ఈక్విటీ రేషియో ఇచ్చాడు. డెట్ ఈక్విటీ రేషియో సో మీకు గుర్తుంటే మనం ఫార్ములా చేసిన దాంట్లో
మీకు కావాల్సిన క్యాపిటల్ అంటే నెట్ బారోయింగ్స్ ఎలా వస్తాయి అనే దానికి ఫార్ములా కింద రాసింది మీరు మీ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చేంజెస్ ప్లస్ క్యాపెక్స్ మైనస్ డిప్రిసియేషన్ ఇంటూ ఎంత అయితే క్యాపిటల్లో డెట్ ఉంటుందో, సో డెట్ బై డెట్ ప్లస్ ఈక్విటీ. సో ఇది ఫార్ములా వాడారు మీరు. సో ఈ లాస్ట్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది నథింగ్ బట్ ఇండైరెక్ట్ గా నెట్ బారోయింగ్స్ ఇవ్వకపోతే మీరు డిటర్మైన్ చేశారు. ప్రాబ్లీ నాకు గుర్తుండి లాస్ట్ 10 attempts లో ఒక సమ్ ఉన్నట్టుంది ఈ మోడల్. బట్ మీకు గుర్తు లేకపోతే అట్లీస్ట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, విచ్ ఇస్ ది లాస్ట్ వన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నెట్ బారోయింగ్స్. సో ఇండైరెక్ట్ గా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎంత కావాలి, క్యాపెక్స్ ఎంత కావాలి, అండ్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత ఫైనాన్స్ చేసింది ఆల్రెడీ. ఆ మిగిలిన పార్ట్ ఇప్పుడు కొత్తగా క్యాపిటల్ తేవాలి. అందులో డెట్ ఎంత తెస్తున్నాం అంటే డెట్ బై డెట్ ప్లస్ ఈక్విటీ. సో అది నథింగ్ బట్ నెట్ బారోయింగ్స్ అని. ఇది ఒక సమ్ చేశారు మీరు. 290 E80 ఉంటుంది. దెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఫాలోస్. ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ గుర్తులేదు, బట్ 290 తో స్టార్ట్ అయ్యి దెన్ సమ్ ఫాలోస్. సో ఇది మీ FCFF ఆర్ FCFEకి. అయితే ఇందులో ఒక మోడల్ 1 to 5 years గ్రోత్ రేట్ ఉండి 6 to అది కాన్స్టెంట్ అవుతుంది అలా చెప్పాడు. ఎగ్జాంపుల్ 20% గ్రోత్ రేట్, దాని ఇక్కడ 6 to infinite 10% గ్రోత్ రేట్ అని. సో ఆల్వేస్ మీరు ఈ 5th year టెర్మినల్ వాల్యూ కట్టాలన్నారు. టెర్మినల్ వాల్యూ. సో మీ కాన్సెప్ట్ వాజ్ FCFF అనుకున్నా, FCFE అనుకున్నా, FCFF1, FCFF2, FCFF3, FCFF4 అండ్ FCFF5 తో పాటు టెర్మినల్ వాల్యూ ఇన్ ద 5th year అని కడుతున్నారు. అండ్ టెర్మినల్ వాల్యూ సిమిలర్ టు యువర్ ఈక్విటీ ప్రైసింగ్ కట్టినప్పుడు ఎలా కట్టాలో అలా కడుతున్నారు. సో టెర్మినల్ వాల్యూ ఇన్ 5th year ఈజ్ నథింగ్ బట్ FCFF ఇన్ ద 6th year. FF వాడితే కనుక ఇట్ ఈస్ KO మైనస్ G. అదే FCFE కడితే కనుక KE మైనస్ G. FCFE వాడితే డైరెక్ట్ గా వచ్చేది మీకు వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ S వస్తుంది. ఇది వాడితే V వస్తుంది. V మైనస్ D లోంచి S రావాలి. దెన్ పర్ షేర్ చేయమంటే డివైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ చేస్తున్నారు. ఇది కాకుండా ఇంకొక మోడల్ ఆఫ్ సమ్ వాడిస్తుంది. సర్ప్లస్ క్యాష్ ఉంటుంది. ఆ సర్ప్లస్ క్యాష్ ని మీరు షేర్స్ బైబ్యాక్ చేయడానికి వాడుతున్నారు. సో ఎన్ని షేర్స్ బైబ్యాక్ చేస్తారని. దెన్ ఇంకోటి ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ రిలేటెడ్ గా డేటా ఇచ్చి ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ అని అడుగుతున్నాడు. సో అదొక మోడల్. సో మోస్ట్లీ మీ క్యాష్ ఫ్లోస్, దెన్ FCFE, FCFF అండ్ వాల్టర్ అండ్ నార్మల్ డివిడెండ్ బేస్డ్ మోడల్స్ మోస్ట్లీ సరిపోవాలి. ఒకసారి మీ లాస్ట్ 10 years సమ్స్ అన్నాం కదా. నేను ఈక్విటీ అండ్ కార్పొరేట్ వాల్యుయేషన్ బ్రేక్ చేశాను. 722 కార్పొరేట్ వాల్యుయేషన్ అని. బట్ మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఈక్విటీ వాల్యుయేషన్. సో ముందు ఈక్విటీ కంప్లీట్ చేసాక మేబీ విల్ గో టు కార్పొరేట్ అండ్ దెన్ మెజర్స్ అండ్ ఎక్విషన్కి వెళ్దాం. మెజర్స్ అండ్ ఎక్విషన్ కూడా దేర్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ విచ్ రిలేట్స్ టు ఈక్విటీ లైక్ స్లైట్లీ. ఓకే. అండ్ మెజర్స్ అండ్ ఎక్విషన్ యాక్చువల్ గా ఓవరాల్ మెజర్స్ అండ్ ఎక్విషన్ 2 parts కింద చూడొచ్చు మీరు. 1 part is that exchange ratio calculation, which is like target company EPS by acquiring company EPS and target company MPS by acquiring company MPS, ఆ మోడల్ which is your regular model. 60 to 70% అలా అడుగుతున్నాడు. అండ్ ద 30% రిమైనింగ్ అడిగేవి ఒక కంపెనీ ఇంకో కంపెనీ ఎక్వైర్ చేస్తుంది అంటున్నాడు. దట్ రిక్వైర్స్ లాజిక్. మీ అంతటి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసో అక్కడ సడన్లీ ఇట్ నీడ్స్ టు లైక్ ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ వర్కౌట్ చేయాలి. సో మేబీ అది చూద్దాం. దానికి పర్టికులర్ ప్యాటర్న్ లేదు, బట్ హోప్ఫుల్లీ ఎనఫ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు లాజిక్ స్ట్రైక్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ ఈక్విటీ వాల్యుయేషన్కి వెళ్తే 13, 16, 27. Okay. So 13 ఈజీ సమ్స్ ఏమో, రైట్. రిస్క్ ఫ్రీ రేట్ ఇచ్చాడు 5%. ఇది మీ ఐసేవాడు కూడా డిపెండింగ్ ఆన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ తీసుకున్నాడు. సో స్కోప్ ఉంది. ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 13. ఐసేవాడు డిపెండింగ్ ఆన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే గుర్తుకొచ్చింది. మీరు ఒక వాల్యూ ఎట్ రిస్క్ సమ్ మీకు హోంవర్క్ ఇచ్చాను. నాకు రమ్య గారు వచ్చారా? మీరు సబ్మిట్ చేసిన దాంట్లో మీకు మొన్న ఒక ఎర్రర్ అన్నాను కదా. యాక్చువల్గా
2023. ఈ పేపర్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు చాలా మంది కష్టం అని అనుకున్నాం డిస్కషన్, బట్ ఇక్కడ ఆ సమ్ మీకు నేను ట్రై చేయమంది ఇది. ఓకే, యాక్చువల్గా ఇది ఇంటర్ప్రిటేషన్ కొంత ఉన్నాను, మేబీ మీరు ఎవరు ట్రై చేశారు. రమ్య గారు మీరు నాకు పంపించారు, అందులో చిన్న మిస్టేక్ ఉంది, అందుకని నేను క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం అన్నాను. మిగతా ఎవరు నాకు ఆన్సర్ పంపించలేదు, పంపించమని అడిగిన, బట్ ఓకే. ఈవెన్ గ్రూప్లో కూడా నాకు కొన్ని ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంటాయి, రివిజన్ నా కోసమా మీకోసమా అన్నట్టు అని. కనీసం ఒక ఇది ట్రై చేశారా, ఈ సమ్స్ 27 సమ్స్ అయ్యాయా అంటే ఒక ఓకే అని పెట్టడానికి కూడా మీకు ఓపిక లేదని ఏమన్నా అంటే మళ్ళీ తెచ్చినట్టు ఉండింది ఎందుకులేండి. ఓకే, సరే. ఎనీవే, Mr. Bull is a additional risk taker and he takes his position of single stock for 4 days in a week. He does not take a position on Friday to avoid weekend effect and takes position only for 4 days in a week, that is Monday to Thursday. He transfers the amount on Monday morning and withdraws. Right, okay. On Monday morning and withdraw the balance on Friday morning. సో అగైన్ ఈ క్వశ్చన్లో ఇంటర్ప్రిటేషన్కి అయితే అవకాశం ఉంది, అండ్ మీరు ఇంటర్ప్రిటేషన్లో అట్లీస్ట్ అట్ ఫైనల్ లెవెల్ నేను ఇలా అనుకుని చేశాను అని అంటే ప్రాబబ్లీ అంటే కొత్త సమ్స్కి అగైన్ ఒక ఫార్మాట్ ఉండిపోయి అలవాటు అయిపోయి ఐసీఐ ఇచ్చేసిన సమ్స్కి ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ మ్యాటర్స్, బికాజ్ ఎనీవే ప్రాక్టీస్ మాన్యువల్లో దాని ఆన్సర్ చాలాసార్లు రిపీట్ అయి ఉంది. సో ఎగ్జాంపుల్, ఈవెన్ ఈ పేపర్లో ఏదైతే టఫ్ అన్నారో మీకు కొన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది చాలాసార్లు చేసిన మోడల్, ఈ 6 మార్క్స్ది. సో ఇందులో పెద్దగా ఇంటర్ప్రిటేషన్లో లేకపోతే మీరు మార్చడానికో ఏం లేదు, ఇది ఇంచుమించు మార్జిన్స్ అన్ని కూడా సేమ్ డేటాతో చేసిన సమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది 6 మార్క్స్కి మీరు పెద్ద మార్చడానికి లేదు, 6 మార్క్స్కి 6 మార్క్స్. బట్ ఇది మేబీ 8 మార్క్స్ దేర్ కెన్ బి ఇంటర్ప్రిటేషన్, అండ్ ఆ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఎలా చేస్తారనే దానికి ఐ థింక్ కొన్ని అజంప్షన్స్ తీసుకోవచ్చేమో రీజనబుల్లీ, బికాజ్ అక్కడ కొన్ని కనిపిస్తున్నాయి అజంప్షన్స్ కి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మీరు చదివినప్పుడు వాడు 4 days a week ఉంటా అన్నాడు, అది ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్, హీ డస్ నాట్ టేక్ ఎ పొజిషన్ ఆన్ ఫ్రైడే అన్నాడు టు అవాయిడ్ వీకెండ్ ఎఫెక్ట్, సో విచ్ ఇస్ లైక్ మండే, ట్యూస్డే, వెనస్డే, థర్స్డే, అక్కడ దాకా ఓకే. బట్ ఒక ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇస్ వెదర్ హీస్ టేకింగ్ ద పొజిషన్ ఓన్లీ ఆన్ మండే అండ్ గెటింగ్ బ్యాక్ టు నార్మల్సీ ఆన్ థర్స్డే, అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ లిక్విడేషన్ ఆన్ థర్స్డే అవుతుందా అలా అనుకుంటే, విచ్ ఇస్ మండే ఎంటర్ అవుతున్నాడు, థర్స్డేకి బయటకు వచ్చేస్తున్నాడు, అలా ఒకటి. లేదా మండే ఎంటర్ అవుతాడు, దెన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డేకి సెటిల్ అవుతుంది, ట్యూస్డే ఎంటర్ అవుతాడు, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సెటిల్ అవుతుంది, వెనస్డే ఎంటర్ అవుతాడు, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సెటిల్ అవుతుంది, థర్స్డే ఎంటర్ అవుతాడు, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సెటిల్ అవుతుంది. ఇలా అనుకోవడంలో సమ్ తేడా వస్తుంది, ఎందుకంటే ఈ సెకండ్ పేరా చదివితే మీకు అర్థం అవుతుంది. The position by the manager, okay, on Monday morning before opening of capital market, he has transferred an amount of 11 crore to his bank account అన్నాడు. So Monday availability is bank account. A fixed deposit also matured on this Monday. The maturity amount of 63,42,560 was also credited to the account by the bank in the morning. However, Mr. Bull received the intimation of the same in the evening. So ఇప్పుడు నేను మిస్టర్ బుల్ అనుకుంటే కనుక నా అమౌంట్ ఎంత ఉంది అనే దాన్ని బట్టి నేను ఎంత రిస్క్ తీసుకుంటానో డిటర్మైన్ చేస్తున్నాడు. సో ఎగ్జాంపుల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, మీరు వారికి ఫార్ములా చదివారు, వారి ఫార్ములా గుర్తుందా, వారికి ఫార్ములా ఏం రాశారు, వార్ ఈక్వల్ టు 1099. సో వార్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏం రాశారు, పోర్ట్ఫోలియో ఇంటూ జెడ్ వాల్యూ ఇంటూ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ఎన్ కదా, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంటూ ఎస్డి ఇంటూ జెడ్ స్కోర్ ఇంటూ రూట్ ఆఫ్ ఎన్, రైట్. సో ఇది మీ ఫార్ములా రాశారు. ఇక్కడ వాడు పోర్ట్ఫోలియో ఇవ్వలేదు, ఎంత మాక్సిమం రిస్క్ తీసుకోగలరు ఇచ్చారు. ఇది ఒక సమ్ చేశారు మీరు ఆల్రెడీ, 1000 షుడ్ బి లైయింగ్ ఇన్ ద బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఆ రిమైనింగ్ దాకా వారికి తీసుకోవచ్చు అని. సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో 11 crores ఉంది. సో బట్ మండేకి మీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో 11 crores ఉంది, దాంతో పాటు మండే మార్నింగ్కి ఒక డిపాజిట్ మెచ్యూర్ అయింది, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్, అది ఎంత అంటే 63,42,560. బట్ మీరు బుల్ అనేవాడు మీరు అనుకుంటే మీకు
మీ అకౌంట్లో ఎంత ఉంది అని నేను క్వశ్చన్ అడిగాను అనుకోండి మండే మధ్యాహ్నం, మీరు చెప్పేది 11 crores ఉందంటారు. ఎందుకంటే మీకు ఈ 63 అకౌంట్లో ఉంది కానీ ఇది తెలియదు మీకు. ఎప్పటిదాకా తెలియదు అంటే ఆబ్వియస్లీ ఈవినింగ్ దాకా తెలియదు. సో ఇప్పుడు ఎంత రిస్క్ తీసుకోగలరు మీరు అని నేను క్వశ్చన్ అడిగితే అది లాజికల్లీ బేస్డ్ ఆన్ 11 crore అవ్వాలి. ఒకవేళ నేను మండే పొజిషన్ తీసుకుని థర్స్డే ఎగ్జిట్ అవుతాయి, అంటే ఈ 4 daysకి నేను ట్రేడ్ చేస్తున్నాను, బట్ మండే ఎంటర్ అయ్యి ఎగ్జిట్ అవుతే 11 crores లో నాకు 1000 బ్యాలెన్స్ పెట్టమన్నాడు. సో 10 crore 99,99,000 ఇది నా వార్ అవ్వాలి, అంతేకాని పోర్ట్ఫోలియో కాదు. సో పోర్ట్ఫోలియో నాకు తెలియదు, అది ఎక్స్ అవ్వాలి. జెడ్ వాల్యూ వాడి చెప్పాడు 2.33. ఈ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ వాడు ఇవ్వలేదు. రూట్ 10 అనేది రూట్ 4 days అవ్వాలి. ఇది ఒక ఇంటర్ప్రిటేషన్. ఓకే, బట్ ఇక్కడ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ దగ్గర కూడా మిగతా రెగ్యులర్ కదా మీకు. హవర్ విజిబుల్ రిసీవ్డ్ ఇంటిమేషన్ 1000 ఉండాలి. 1000 ఉండాలనేది లాస్ట్ టైం కూడా ఒక సమ్ లో ప్రాక్టీస్ చేశారు. ద వాల్యూ గెట్ స్కోర్ ద రిక్వైర్డ్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఇస్ 2.33. ఆ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ కూడా రికార్డింగ్ ఉన్నట్టుంది, ఒకవేళ మీకు గుర్తు లేకపోతే మళ్ళీ షేర్ చేయొచ్చు అది. సో ఈ 1000 ఇది, ఈ 2.33 99% తెలుసు. ఇక్కడ డేటా ఇచ్చాడు మీకు ఎక్స్కి వైకి. సో ఎక్స్ వైకి స్టాండర్డ్ డివియేషన్ కట్టచ్చు, రైట్? మీ పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ లో మీరు నేర్చుకున్నారు ఫార్ములా సిగ్మా పిఐ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్ రూట్. సో ఇది కడతారు. ఓకే, అది కట్టాక దెన్ ఎక్స్ కి కడతారు, వైకి కడతారు, వేర్ మాక్సిమం ఇన్వెస్ట్మెంట్ కెన్ బి మేడ్ అన్నాడు. సో ఎక్కడైతే ఎక్స్ ఎక్కువ వస్తుందో అది మీ ఆన్సర్. కాకపోతే ఐడియల్లీ ఫార్ములాలో ఈ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ పర్ డే అవ్వాలి, స్టాండర్డ్ డివియేషన్ పర్ డే అవ్వాలి. అందుకే ఇక్కడ నేను నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ వాడు ఇచ్చింది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్టాక్స్ ఎక్స్చేంజ్ విచ్ ఆర్ అండర్ కన్సిడరేషన్ ఫర్ దిస్ వీక్. ఓకే, సో అగైన్ ఫర్ దిస్ వీక్ అన్నప్పుడు ఈ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ వీక్లీ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ అంటే నాకు కాదనిపిస్తుంది. అగైన్ ఐసీ ఆన్సర్ కొంత మారచ్చు బేస్డ్ ఆన్ దట్ అజంప్షన్. బట్ ఎప్పుడైనా ఫ్యూచర్ కడుతున్నారు ఇది, ఎందుకంటే ప్రాబిలిటీస్ యూజ్ చేస్తున్నారు. సో మోస్ట్లీ ఛాన్సెస్ ఆర్ ఫ్యూచర్ కడుతున్నారు. సో 1 dayకి వాడు ఎస్టిమేట్, బట్ నెక్స్ట్ వీక్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ వీక్ అన్నప్పుడు ఎక్స్ అండ్ వైకి సంబంధించి విచ్ ఆర్ అండర్ కన్సిడరేషన్ ఫర్ దిస్ వీక్. ఈ వీక్ లో ఎక్స్ అండ్ వై లో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు అన్న ఇంటర్ప్రిటేషన్. అలా కాదు, అది వీక్లీ డేటా అంటే కనుక వీక్లీ డేటాని డైలీ డేటా కింద మార్చాలి మీరు. మార్చి అప్పుడు, ఎందుకంటే వీక్ లో 5 days ఉందన్నారు కదా, డైలీ డేటా కింద మార్చచ్చు, లేదా డైరెక్ట్ గా మీరు ఆ రూట్ 5/4 వేసేస్తే కనుక ఆబ్వియస్ సార్, రూట్ 4/5 వేసేస్తే కనుక ఆబ్వియస్లీ అది రూట్ 10కి వచ్చినట్టు. బట్ డైలీయా వీక్లీయా, రైట్, టీ ఈక్వల్ టు 4/5 అని. బట్ నాకు ఎందుకు అది కరెక్ట్ కాదనిపిస్తుంది. టీ ఈక్వల్ టు 4/5 కన్నా బెటర్ ఇస్, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ ప్రాబిలిటీ పర్ డే ఇన్ ద సెన్స్ నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ కి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అన్నప్పుడు నాకు కావాల్సిన పీరియాడికల్ ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నాను. ఆ వీక్ లో 2 stocks కన్సిడర్ చేస్తాను, ఎక్స్ అండ్ వై. సో నేను సమ్ చేస్తుంటే కనుక ఎగ్జామ్ లో ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు ప్రాబబ్లీ నా ఆన్సర్ వుడ్ బి ఆ 6 ఇచ్చాడు, 0.1 ఇచ్చాడు, 7 ఇచ్చాడు, అగైన్ దట్ సబ్జెక్ట్ టు ఇంటర్ప్రిటేషన్, 0.25, 8 ఇచ్చాడు, 0.3, 9.25 అండ్ 10.1. దీని మీన్ ఎంతో చెప్పగలరా ఊరికే? అసలు దీని మీన్ ఎంత అనేది 1.14 స్టాండర్డ్ డివియేషన్. ఆ సునగర్ మీరు డైరెక్ట్ బదులు ఎవ్రీ1 దాంట్లో పెట్టండి, సో దట్ తెలుస్తుందండి. యాక్చువల్గా మీకు గుర్తుంటే మీ చిన్నప్పుడు స్టాటిస్టిక్స్ ఇది 0.1, 0.25, ఇది కూడా 0.1, 0.25. సో మీన్ డైరెక్ట్ గా ఇదే 8 అవ్వాలి, మీరు కట్టిన అదే వస్తుంది. 6 into 0.1, 0.6, 7 into 0.25, 1.75, 2.4, 9 into 0.25, 2.25, 10 into 0.11, ఇవన్నీ యాడ్ చేసిన తెలిసి 8 రావాలి. 8 వస్తుంది. ఓకే, దట్స్ వాట్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇస్. ఎందుకంటే ఈక్వల్ గా ఉంది నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లాగా. సో మీరు కష్టపడి కట్టినా అదే రావాలి. ఓకే, సో ఎగ్జామ్ లో యాక్చువల్ గా మీన్ డైరెక్ట్ గా వేసేయచ్చు మీరు, సిగ్మా పిఏ ఎక్స్ అని చెప్పేసి మధ్యలో సేమ్ లాజిక్ దానికి కూడా వాడు ఈజీగా ఇచ్చాడు బాబు. 10, 20 ఉంది, 40 ఉంది, 10, 20 ఉంది, 40 ఉంది. సో అలా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూషన్ మధ్యలో అది మీన్ అయిపోతుంది, 8 మీన్ అయిపోతుంది. సో వైకి కూడా మీన్ 8, అంటే రెండింటికి రిటర్న్ ఒకటే. సో రిస్క్ ఏంటి అనేది మీ ఫార్ములా, మీన్ 8 కాబట్టి 6 - 8 హోల్ స్క్వేర్
ఇంటూ పిఐ అది చేయడం ఓకే. బట్ నేను కడుతున్న ఇక్కడ ఏదైతే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ వస్తుందో అది డైలీ అనుకుంటున్నాను నేను. ఓకే, నేను ఎప్పుడైతే డైలీ అనుకుంటున్నానో ఇంటూ √n చేయాలి √4. ఇంకో క్వశ్చన్ ఇస్ వెదర్ నేను 10 crore 99,99,000 వాడతానా, లేకపోతే ప్లస్ ఈ 63, 42, 560 వాడతానా. నా ఉద్దేశంలో మీరు రెండు చేయొచ్చు. ఒకటి మీకు గుర్తుంటే మండే దాకా మీకు అవైలబిలిటీ లేదు, బట్ ట్యూస్డే నుంచి మీకు అవైలబిలిటీ ఉంది. ట్యూస్డే, వెనస్డే, థర్స్డేకి మీ దగ్గర అవైలబిలిటీ ఉన్నది 11 crore ఎందుకు 11 crore 63, 42, 560 బదులు 11 crore 63, 41, 560 ఇంత అవైలబిలిటీ ఉంది. సో మండే ఒక్క రోజుకి మీరు ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ వాడచ్చు, విచ్ ఇస్ 10 crore 99,99,000. అది వార్ కింద వాడచ్చు. ట్యూస్డే, వెనస్డే, థర్స్డే 3 days కి వార్ కింద 11 crore 63, 41, 560 వాడచ్చు. దెన్ యు ఆర్ అజ్యూమింగ్ దట్ మండే ట్రేడ్ క్లోజ్ చేసాక మీకు హయ్యర్ అమౌంట్ అవైలబిలిటీ ఉంది. సో యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు టేక్ ఏ హయ్యర్ రిస్క్ అని, యావరేజ్ కట్టి అని. బట్ ఎందుకు మీ కాంప్లికేషన్ అనుకుంటే వాడే కొంత హింట్ ఇచ్చాడు, విచ్ ఇస్ మండే మార్నింగ్ క్యాపిటల్ మార్కెట్ ఓపెన్ అవుతుంది అండ్ వాడు దాకా ఎప్పుడు కూడా ఈ టేక్స్ పొజిషన్ సింగిల్ స్టాక్ ఫర్ 4 days a week అన్నాడు. సో ఎప్పుడైతే సింగిల్ స్టాక్ 4 days a week అన్నాడో ద డెసిషన్ ఈస్ సపోజ్ టు బి లీనియర్ ఆర్ వన్ టైం. సో మండే డిసైడ్ అవుతున్నాడు, థర్స్డే వచ్చేస్తున్నాడు అని అనుకుంటే దెన్ అప్పుడు ఆ 62, 63, 42, 560 ఇస్ ఏ డీవియేషన్. అది ఎక్కడ వాడడానికి లేదు. ఓకే, బట్ అలా కాదు, మీరు మండే పొజిషన్ ఎగ్జిట్ అయ్యి బికాజ్ యూ హ్యావ్ హయ్యర్ వాల్యూ మళ్ళీ ట్యూస్డే కూడా పొజిషన్ తీసుకుంటారు అనుకుంటే కనుక దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఆన్సర్ స్లైట్లీ మారుతుందని మేబీ చేయొచ్చు మీరు. అండ్ ఇక్కడ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ సుగుణగర్ పెట్టడం 1.14 వచ్చింది అనేది పెట్టారు, 1.1402, విచ్ ఇస్ ఓకే. ఈ 1.1402 స్టాండర్డ్ డివియేషన్ నా ఉద్దేశం డైలీ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ అనుకుంటే ఇంటూ √4. ఓకే, బట్ ఏదైనా మీరు ఆ వీక్లీ అనుకుని ఆ √4/5 చేద్దాం అనుకుంటే దట్ ఈస్ ఓకే. బట్ నా ఉద్దేశంలో అక్కర్లేదండి, బికాస్ మీరు ఇంటర్ప్రెట్ చేస్తుంది స్టాండర్డ్ డివియేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ఫ్యూచర్ డేటా. ఫ్యూచర్ డేటా అన్నప్పుడు నాకు కావాల్సిన టైం పీరియడ్ తీసుకుంటాను, నాకు కావాల్సిన డైలీ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఆర్ డైలీ వేరియేషన్. సో అది ప్రాబబ్లీ డైలీదే అయ్యి ఉండాలి న్యాయంగా అయితే, బికాస్ బేస్డ్ ఆన్ ఫ్యూచర్. పాస్ట్ అయితే కనుక 1 week డేటా పికప్ చేసినా, 1 day డేటా పికప్ చేసినా, బట్ ఫ్యూచర్ అన్నప్పుడు ఇట్స్ అన్ ఎస్టిమేట్ ఎనీవే, ప్రాబబిలిటీ అసైన్ చేస్తాను, ఇట్స్ అన్ ఎస్టిమేట్. సో డైలీ డేటా అవుతుందని. సో మీ ఎగ్జామ్ దాకా డైలీ డేటా అని రాస్తే ఇదే మీ ఆన్సర్ అవ్వాలి, ఈ ఎక్స్ ఏదైతే వస్తుందో. కాకపోతే ఇక్కడ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఆఫ్ షేర్ ఎక్స్ వేరు, షేర్ వై వేరు. సో దేనికైతే ఎక్కువ వాల్యూ వస్తుందో దట్ విల్ బికమ్ యువర్ ఆన్సర్. ఓకే, సో ఇది ఇప్పుడు ఎందుకు నా బాధ అర్థమైందా మీకు? ఓకే, సో ఇది 8 marks సమ్. ప్రాబబ్లీ కష్టం అని అనుకోవడం నా ఉద్దేశంలో. ఈ పార్టీ పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ నుంచి స్టాండర్డ్ డివియేషన్ కార్డు అటాచ్ చేశారు, అంతే, అంత మించి ఇంకేం లేదు. ఓకే, సో ఇది ఒకటి చూసుకుంటారా, రైట్. ఎలాగో ఇది ఓపెన్ చేసాం కాబట్టి ఈక్విటీ వాల్యుయేషన్ ఇది ఒకటి ఉంది. ఓకే, ఈ 8 marks. సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఈ 8 marks మీకు పాత సమ్ ఎగ్జాక్ట్ అనట్లేదు నేను, బట్ పాత సమ్తో పోర్ట్ఫోలియో లింకప్ చేసి మేబీ ఎగ్జామినేషన్ టెన్షన్ లో అంత స్ట్రైక్ అవుట్ అవుతుందా అన్నది ఐ డౌట్. ఓకే, అది యాక్సెప్టెడ్, బట్ మరీ కష్టం అనడానికి లేదండి. ఈ పై 6 marks ఉంది, ఇది ఆల్రెడీ మీరు చేసిన రిపీటెడ్ మోడల్. ఎగ్జాక్ట్ మీ క్వశ్చన్ చూస్తే గుర్తుకొస్తుండి ఉండాలి, ఇది ఆల్రెడీ చేసిన మోడల్ కదా. ఇది కరెన్సీ ఫ్యూచర్స్, ఇది గుర్తుంటే. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ తర్వాత మాట్లాడదాం దాని గురించి. సెకండ్ ఇది ఓకే చేసాం. ఇది ఈక్విటీ 8 marks. ఇది చదువుదాం. నాకు అనిపించింది ప్రెటీ మచ్ ఆర్డినరీ అని. కొంత జనాలు నాతో ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇది అన్నారు, కానీ మీ ఎగ్జామ్ దాకా అగైన్ నా ఉద్దేశంలో మీ ఇంటర్ప్రిటేషన్ హ్యాస్ టు బి ఏ జనరల్ కాన్వర్జేషన్, దాన్ని ఎక్కువ ఎక్స్ట్రాపోలేట్ చేయకండి అని. సో నేను జస్ట్ చదువుతున్నాను. An investor is considering purchasing equity shares of Alpha Limited, whose current price is 172.45. The company is proposing dividend of 6 for the year ending 31st March 2024. Alpha is expected to grow at 20% per annum for the next 4 years. Thereafter, the growth rate over the next 3 years will decline linearly by 100 basis points.
ఇక్కడ డిక్లేర్ లీనియర్ లేనప్పుడు హెచ్ మోడల్ వాడచ్చు అని నాకు అనిపించింది. బట్ ఇలాంటి సమ్మె ఒక 3-4 ఇయర్స్ లేదా 3-4 అటెంప్ట్స్ బ్యాక్ ఎప్పుడు ఇచ్చాడు. ఇచ్చినప్పుడు వాడు లీనియర్లీ అన్నప్పుడు ఏం చేశాడంటే ఆ 20 ఉంది కదా, 20 నెక్స్ట్ 3 years లో అంటే 19 అవుతుంది, 18 అవుతుంది, 17 అవుతుంది. అండ్ ఇట్ విల్ స్టెబిలైజ్ అట్ సర్టెన్ గ్రోత్ రేట్ అన్నాడు. ఆ సర్టెన్ అన్నప్పుడు అది ఎంత అన్నది వాడు చెప్పలేదు. సో ఆ గ్రోత్ రేట్ మీరు కట్టాలి అన్నట్టు అని. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ నేను జస్ట్ ఇది అటెంప్ట్ ఇస్తే నాకు ఇందులో పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ ఏముందో అనిపించలేదు యాక్చువల్గా. బట్ మేబీ అదేలేండి, అది నా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏమో. వాడు మార్కెట్ ప్రైస్ ఇచ్చేసాడు, యాక్చువల్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఇచ్చేసాడు 172.45. నాకు అనిపించింది ఫస్ట్ రీడింగ్ లో, నాకు అనిపించింది చెప్తున్నాను నేను, విచ్ ఈస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు గ్రో. సో 6 rupees డీనార్ అనుకోండి, 6 rupees. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ టు గ్రో 20% per annum ఫర్ ద నెక్స్ట్ 4 years అన్నాడు. సో ఫస్ట్ ఇయర్ 6 into 1.2, సెకండ్ ఇయర్ 6 into 1.2 square, 6 into 1.2 cube, 6 into 1.2 whole power 4. ఇది ఓకే. ఓకే, అగైన్ కొన్ని అజంప్షన్స్ వస్తే కనుక దిస్ ఇస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్, మనం ఫైనల్లో ఉన్నాం. సో ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఓకే. కాన్సెప్చువల్ ఇఫ్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు మేక్ అన్ అజంప్షన్, ఇట్ ఈస్ ఓకే. సో ఎక్కువ వరీ కాకండి. బట్ లాంగ్వేజ్ నాకు అర్థమైన దాకా నేను చేస్తున్నాను, విచ్ ఇస్ D1, D2, D3, D4 వచ్చింది. D4 వచ్చాక దేర్ ఆఫ్ ద గ్రోత్ రేట్ ఓవర్ ద నెక్స్ట్ 3 years అన్నాడు. సో మేబీ D5 వాడి ఉద్దేశంలో 6 into 1.2 whole power 4 into 1.19 అని. సిక్స్త్ ఇయర్ కి 6 into 1.2 whole power 5, సారీ whole power 4 into 1.19 into 1.18 అని 1% తగ్గుతుంటుంది అన్నాడు. సెవెంత్ ఇయర్ కి 6 into 1.2 whole power 4, మీ క్యాలిక్యులేషన్స్ మీరు తర్వాత చేసుకోండి, ఇది into 1.18 into 1.17 అని. హోప్ఫుల్ ఇక్కడ దాకా మీ అందరికీ ఓకే కదా, అంతేనా? ఎందుకంటే ఇట్ విల్ డిక్లైన్ లీనియర్లీ బై 100 basis points అంటే 1%. నా ఉద్దేశం వీ కెన్ యూజ్ హెచ్ మోడల్ అండి, బట్ సమ్హౌ ఐ మీన్ ఐ సే రిలక్టెంట్ టు యూజ్ ఇట్. సో ఇక్కడ దాకా ఓకే కదా, రైట్? ఇది అర్థం అవుతే ఇక్కడి నుంచి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వాడు వాడిన పదం ఇట్ విల్ స్టెబిలైజ్ ఎట్ సర్టెన్ గ్రోత్ రేట్ అన్నాడు. సో అది తెలియదు అన్నట్టే మీనింగ్ అని కదా, ఎందుకంటే 17 తర్వాత 17 కాన్స్టెంట్ అయిపోతుంది అనట్లేదు వాడు. ఇట్ దేర్ ఆఫ్టర్ ఇట్ విల్ స్టెబిలైజ్ ఎట్ సర్టెన్ గ్రోత్ రేట్ పర్ యానం ఇండెఫినెట్లీ. ఆ సర్టెన్ గ్రోత్ రేట్ ఎంతో తెలియదు నాకు. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు D8 కట్టాలంటే 6 into 1.2 into 1.2 whole power 4 into 1.19 into 1.18 into 1.17 D7 into 1 plus G, అది నా D8 అవ్వాలి. డివైడెడ్ బై D8 by KE minus G చేస్తే, నేను KE minus G అన్నప్పుడు ఇక్కడ చెప్పాడు చూడండి, ద రిక్వైర్డ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఇస్ 20%. సో 20% మైనస్ G సమ్ పర్సంటేజ్. ఓకే, ఆర్ ఇక్కడ ఏదైతే వాడుతున్నారు అది, ఇది నా టర్మినల్ వాల్యూ రావాలి కదా ఈ ఫార్ములా. సో ఇది నథింగ్ బట్ నా P7 అవ్వాలి. ఓకేనా? ఇది ఎప్పుడైతే P7 అవుతుందో, ఇది P7 అవుతే కనుక దెన్ ఈ 7th లో D7 ఉంది, D7 plus P7 ఇవన్నీ డిస్కౌంట్ చేయాలి. నేను డిస్కౌంట్ చేయడానికి డిస్కౌంట్ రేట్ వాడు చెప్పాడు అంతని 20% అని. అది కూడా ఒక విధంగా హెల్ప్ చేశాడు. ఎందుకు డివైడ్ బై 1.2 అంటే 6 మిగులుతుంది, ఇది డివైడ్ బై 1.2 స్క్వేర్ అంటే 6 మిగులుతుంది, ఇది డివైడ్ బై 1.2 క్యూబ్ అంటే 6 మిగులుతుంది, 1.2 whole power 4. సో ఫస్ట్ వన్ 666 యాడ్ చేసుకోవడమే యాక్చువల్గా. అయితే ఇక్కడ డివైడ్ బై 1.2 whole power 5 అవ్వాలి. సో కొంచెం తగ్గుతుంది వాల్యూ, బట్ ఈజీ, ఎందుకంటే whole power 4 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 6 into 1.19 డివైడ్ బై 1.2, ఇది 1.2 whole power 6 అవ్వాలి. ఇది D7 plus P7 డివైడ్ బై 1.2 whole power 7 అవ్వాలి కదా. ఇది చేస్తే ఇక్కడ G తెలియదు నాకు, కానీ ఈ వాల్యూ మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత ఇచ్చాడు 172.45కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. అప్పుడు G అంతా అని కట్టొచ్చు నేను కదా. సో స్టేబుల్ గ్రోత్ రేట్ కట్టమన్నాడు ఆఫ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 7 years అంటే ఈ G కట్టమన్నాడు. ఇది అర్థమైందా? సో ఇది 172.45 క్లియర్ గా మార్కెట్ ప్రైస్ ఇచ్చాడు కదా. ఆబ్వియస్లీ యూఆర్ అజ్యూమింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం, ఈ రెండు ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి అనుకుంటున్నారు. ఓకే, సో అందుకని ఇక్కడ G కట్టడం అని, ఇక్కడ G కడితే ఆటోమేటిక్ గా దట్ షుడ్ బి యువర్ ఆన్సర్. సో ఈ గ్రోత్ రేట్ కట్టచ్చు కదా. ఇది ఓకేనా? రైట్, ఇది అర్థం అవుతే రైట్. ఇది మీ ఫస్ట్ బిట్. ఓకే, సెకండ్ బిట్ చూడండి. టు అడ్వైజ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ వర్త్ టు పర్చేజ్ ద షేర్ ఎట్ దిస్ ప్రైస్,
if the investor has a stable target growth rate of 15% per annum. సో ఇక్కడ అగైన్ నా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అయితే ఇప్పుడు వాడు కట్టమంది పైన ఏమో స్టేబుల్ గ్రోత్ రేట్ అది కట్టమన్నాడు, ఓకే. కింద ఏమన్నాడు స్టేబుల్ గ్రోత్ రేట్ 15% అయితే అంటే ఈ జీ ఇచ్చేసాడు అని ఎక్కువ ఇంటర్ప్రిట్ చేసేసి స్టేబుల్ గ్రోత్ రేట్ 0 ఇయర్ నుంచా లేకపోతే స్టేబుల్ గ్రోత్ రేట్ సెకండ్ స్టేజ్ నుంచా అంత ఇంటర్ప్రిటేషన్ వద్దని. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ లో క్లియర్ గా ఇక్కడ స్టేబుల్ గ్రోత్ రేట్ కట్టమన్నాడు అన్నది 7th ఇయర్ నుంచే ఆర్ 8th ఇయర్ నుంచి. ఇక్కడ కడుతుంది స్టేబుల్ గ్రోత్ రేట్ టార్గెట్ అని. టార్గెట్ అంటే అక్కడికి ఉన్నది కదా. సో 15 ఇచ్చేసాడు అంటే ఇక్కడ G15 వాడితే నేను ఇక్కడ G15 వాడితే నాకు ఇది పక్కన పెట్టండి, ఇక్కడ ప్రైస్ రావాలి కదా. ఇంతకుముందు ఇక్కడ G తెలియదు, ఆ G కట్టాను. ఇప్పుడు నాకు G ఇచ్చాడు, ఈ G15 వాడితే ఇక్కడ ఒక ప్రైస్ రావాలి. ఇప్పుడు ఆ ప్రైస్ 160 వచ్చింది అనుకోండి, థియరిటికల్ గా ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ 160, ఇప్పుడు యాక్చువల్ మార్కెట్ ప్రైస్ 172 అంటే యాక్చువల్ ఎక్కువ ఉంది. సో ఆబ్వియస్లీ ఓవర్ వాల్యూడ్ ఉన్నట్టు కదా. అదే మీకు కనుక ఏ 180 వచ్చింది అనుకోండి, అండర్ వాల్యూడ్ ఉన్నట్టు. అర్థం అవుతుందా? సో అది 15% 7th ఇయర్ లో తీసుకుని చేస్తే సరిపోతుంది. ఒకరైతే స్టూడెంట్స్ నాతో డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఏవేవో చెప్పారు, అంటే లైక్ అక్కడ ఎజంప్షన్ తీసుకోవచ్చు కదా సార్, ఇక్కడ ఎజంప్షన్ తీసుకోవచ్చు. ప్రతి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఉన్న దానికి ఎజంప్షన్స్ తీసుకుని దాన్ని బ్రేక్ చేసి దాన్ని ఏదో చేసి ఎందుకు అనవసరంగా. ఓకే, సో ఎగ్జామ్ లో బీ క్లియర్ నాది థాట్ ప్రాసెస్ అని. మీకు ఏమన్నా మరీ ఎక్కువ డౌట్లు అనిపిస్తే జస్ట్ రైట్ అన్ ఎజంప్షన్, ఇది చేస్తున్నాం ఇక్కడ అని. ఓకే, సో అందుకని ఇది నాకు తెలిసి ఈక్విటీ వాల్యుయేషన్ ఈజీ సమ్. ఇందులో కొత్తగా అడిగాడని నాకేమనిపించదు. ఓకే, మేబీ నాకు అనిపించదు, నేను తప్పేమో. బట్ 8, సో ఇది ఒక 8 మార్క్స్ సమ్. ఓకే, సో ఇది ట్రై చేయొచ్చాను కదా. సో టు అడ్వైజ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ వర్త్ టు బై at this price. ఓకే, ఇది అవుతే ఈ సెక్యూరిటైజేషన్ చేశారు, ఇది మొన్న చేశారు మీరు కదా. ఇది కూడా మీకు ఏం కొత్తగా ఏం లేదు, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓన్లీ ఆ మినిమం గెయిన్. సో ఇది ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు. మీ పేపర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పటికి అట్లీస్ట్ మీ దాకా ఈ 6 మార్క్స్, ఈ 8 14 మార్క్స్, ఓకే మరి ఎక్కువ కాదు 8 22 మార్క్స్, అండ్ మేబీ ఈ 8 30 మార్క్స్. సో 30 మార్క్స్ దాకా pretty much స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఆడను, బట్ ఎంతో కొంత పాతవే. ఈ 8 మార్క్స్ కూడా మీరు చేశారు, అగైన్ పాత ఎగ్జామినేషన్స్ అమ్మేది, రైట్. సో 38 ఇది ఆబ్వియస్లీ డ్యూరేషన్ వాలటాలిటీ, నార్మల్ మీ బాండ్ వాల్యుయేషన్, ఇది కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఇదైతే ఇవాళ ఇది నేను ఫోటో పెడతాను మీ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద డేలో, ఇది ఇవాళ ట్రై చేద్దరు కానీ హోంవర్క్ కింద. ఇది ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటే అప్పుడు మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఆల్రెడీ బాండ్ వాల్యుయేషన్ నేను 9 అనుకున్నాం కదా డిస్కషన్, ఇది చూద్దాం. మీ ట్రై నా బాధ ఏంటంటే 2022 దాకే నేను చేస్తున్నాను, 2023 ఫస్ట్ టైం మీరు చూసి మీరు ట్రై చేస్తారు. సో దట్ ఎందుకు వాళ్ళు టఫ్గా అంటున్నారు జనరల్ ఎగ్జామినేషన్ సిచ్యువేషన్ లో, మీరు ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే ఆల్రెడీ ఓన్లీ ఆ కాన్సెప్ట్స్ తోనే ఆలోచించండి, మళ్ళీ బయాస్ లేకుండా. సో ఇవాళ 4th నేను హోంవర్క్ పెడతాను, ట్రై చేద్దరు కానీ. ఇవి ఇంకా మీకు ఫారెక్స్ అవ్వలేదు, అయ్యేక వెనక్కి వెళ్దాం. ఓకే, ఇది మీ చిన్నప్పటి నుంచి మీరు చేస్తున్న సమయం. ఫైన్. సో ఇంటికి ప్రాక్టీస్కి 2023. ఓకే, రైట్. సో ఈ 13th వన్ ఇది pretty much డైరెక్ట్ సమ్. నేను ఎక్కువ సమ్ చేయట్లేదు, బట్ మీకు జస్ట్ హింట్ ఇచ్చి వదిలేస్తున్నాను. ఇక్కడ కూడా వాడు ఇలా చేయొచ్చు, మీరు అలా చేయొచ్చు అని చాలా చెప్పాడు, అంటే అజంప్షన్స్ లాగా. ఇది RF తెలుసు మీకు, RM తెలుసు, గ్రోత్ రేట్ 8%, బీటా తెలుసు. సో RF 5%, RM 11% minus 5% into beta 1.5. So 6 into 1.5 9% plus 5% 14%. ఇది మీ KE. సో ప్రైస్ ఆఫ్ ద స్టాక్ అడిగాడు, KE తెలుసు. లాస్ట్ డివిడెండ్ పేడ్ వాస్ 2 అన్నాడు, గ్రోత్ రేట్ 8. సో 2 into 1.08 divided by 14% KE minus growth rate is 8%. సో ఇది చేయగలరు, ఇలా నథింగ్ డిఫికల్ట్ కదా. సెకండ్ దాంట్లో ఏం చేశారంటే ఇన్ఫ్లేషన్ ప్రీమియం ఇంక్రీజెస్ బై 3%. ఇప్పుడు అగైన్ ఇది వాడే అన్నాడు, ఈచ్ కేస్ సపరేట్ గా తీసుకోవచ్చు, 3 కలిపి ఒకే సంబంధం తీసుకోవచ్చు. ఈ 3% ఇంక్రీజెస్ అన్నప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ విల్ ఎఫెక్ట్ యువర్ రిస్క్ ఫ్రీ రేట్. సో 5% ని కాస్త 5% మీ 3% 5.15 పెరిగింది అనొచ్చు అన్నాడు, ఆర్ 8% పెరిగింది అనొచ్చు అన్నాడు. నా ఉద్దేశం 8% సీమ్స్ టు బి ఓకే. పర్సంటేజ్ కి పర్సంటేజ్ ఎప్పుడు యాడ్ చేస్తే బెటర్ అని. సో ఒకప్పుడు 5%, ఇప్పుడు 8% అయిందని.
వాడు అన్నాడు 5.15 కూడా తీసుకోవచ్చు అన్నాడు. సో అగైన్ మీకు ఆ టైంకి ఏదనిపించినా ఆన్సర్ ఇది ఓకే, వాడే ఓకే అంటున్నాడు. సో ఎక్కువ వరీ కాకండి. సో ఏం లేదు, ఇప్పుడు ప్రైస్ ఎలా మారుతుంది అంటున్నాడు. ఏమిటి అవుతాయి అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ 3% పెరుగుతుంది, అంటే రిస్క్ ఫ్రీ 5 బదులు 8 తీసుకుంటే గ్రోత్ రేట్ డిక్రీజ్ బై 3%, గ్రోత్ రేట్ 8% బదులు 5% తీసుకుంటే, అండ్ బీటా డిక్రీజ్ టు 1.3. సో ఈ మూడు ఒకేసారి ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు మీరు. అంటే ఆర్ఎఫ్ 8% ప్లస్ ఆర్ఎం 11 ఉంటుంది అనుకుంటే 11 - 8 ఇంటూ 1.3. లాజికల్ గా ఆర్ఎం మారాలా అంటే న్యాయంగా అయితే మారాలి, బికాజ్ రిస్క్ ఫ్రీ రేట్ మారితే ఎక్స్పెక్టేషన్ మార్కెట్ కూడా మారు ఉండాలి. బట్ మీ వాడు మార్చలేదు. బట్ మీరు మేబీ అక్కడ మీరు ఆ 3% యాడ్ చేసిన విచ్ ఇస్ ఇన్ఫ్లేషన్ ప్రీమియం, ఓకే. బట్ రిస్క్ ఫ్రీలోనే మేజర్ చేంజ్ అని. ఇది మీ కేఈ గ్రోత్ రేట్ డిక్రీజ్ బై 3% అన్నాడు. సో గ్రోత్ రేట్ 8%, సారీ 5%. గ్రోత్ రేట్ 8 ఉండేది 5 అయింది అనుకుంటా. దెన్ ప్రైస్ ఏంటని, ఇది మీరు విడివిడిగా చేయొచ్చు కూడా అన్నాడు. అంటే లైక్ ప్రతిదీ ఓన్లీ ఇదే మారింది అనుకోండి, RF40 మారింది బట్ గ్రోత్ రేట్ 8% ఉంది, అండ్ బీటా 1.5 ఉంది. 1.5 పాతది. ఓన్లీ గ్రోత్ రేట్ మారింది, గ్రోత్ రేట్ 5% అయింది బట్ RF 5 ఉంది, అండ్ బీటా 1.5 ఉంది. ఓన్లీ బీటా మారింది 1.3, మిగతా రెండు అలాగే ఉన్నాయి. అలా కూడా చేయొచ్చు అన్నాడు. సో అప్పుడు 3 ఆన్సర్లు వస్తాయి. బట్ 4 మార్క్స్ కి అంత అవసరం లేదేమో, మేబీ సింగిల్ దాని కింద పెట్టినా సరిపోవాలి ఆన్సర్ ఇది. సో ఇది ఒక మోడల్. దెన్ ప్రాక్టీస్ కి రైట్ 13 తర్వాత 16th and 27, 29. 16, 27, 29 మీరు చేయగలిగి నేను మీకు వదిలేస్తాను. ఇది మీరు నా చిన్నప్పటి నుంచి చేస్తున్న సమయం. సిఏ ఇంటర్లో కూడా పి రేషియో 8 ఇచ్చాడు. కంపెనీ రిటైన్స్ 50% ఆఫ్ ఈపీఎస్ 10 అన్నాడు. సో 10లో 50% ఈపీఎస్ రిటైన్ చేస్తున్నట్టే 50% పే చేస్తుంది డివిడెండ్. సో మీ రిటైన్ ఎర్నింగ్స్ 5 అండ్ మీ డివిడెండ్ 5. 10 ఈపీఎస్ ఉంది, 8 పి రేషియో ఉంది. సో 8 ఈజ్ యువర్ పి నార్, కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ టు ద కంపెనీ ఇఫ్ ఎక్స్ప్రెస్ గ్రోత్ రేట్. కేఈ అడిగాడు, మీరు తెలుసు D1/P0 + G, మీ చిన్నప్పుడు ఫార్ములా ఇది. D1 is D0 into 1 + G. D0 5 into G, గ్రోత్ రేట్ 15%, సో 1.15 డివైడ్ బై P0 ఇప్పుడే కట్టారు 80 అని. 80 ఎలాగంటే ఈపీఎస్ ఇంటూ పి రేషియో, ఇది మీరు చాలా చేశారు. ప్లస్ గ్రోత్ రేట్ ఎంత దాంట్లో 15%. సో ఇది చేయగలరు. ఇండికేటివ్ మార్కెట్ ప్రైస్ విత్ ద సేమ్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అండ్ ద యాంటిసిపేటెడ్ గ్రోత్ రేట్ ఇస్ 16% per annum. సో కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఇక్కడ ఎంతైతే వచ్చిందో అది వాడమంటున్నాడు, గ్రోత్ రేట్ మాత్రం 16% వాడమంటున్నాడు. దాన్ని బట్టి పీనార్ కట్టమంటున్నాడు. సో పీనార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు D0 into 1 + G by KE - G. గ్రోత్ రేట్ ఇక్కడ 1.16 వాడతారు. D0 ఎనీవే వచ్చిన 5 రూపీస్. కేఈ పైన ఫస్ట్ బిట్ లో వచ్చింది వాడతారు, అండ్ గ్రోత్ రేట్ ఇస్ 16%. మార్కెట్ ప్రైస్ బట్టి కంపెనీస్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఇస్ 20% ఇచ్చాడు, కేఈ 20%, and the growth rate is 18%, which is 5 into 1.18. So it is easy, right? 5.9 divided by 2%. Okay. So somewhere around 280 and those. Okay. So I change me 295. So again 16th, then 27, 29, 27. 27. Again, a simple model, right? Currently traded 4600, which is a P-NOR laga. The company published results for the year ended 31st, declared dividend of 5 is it. So D-NOR adi. The company made a return of 15% on its capital, so the return on equity laga. And expect that to be the norm in which it operates, and what expectation of the KE. G Limited also expects dividend to grow at 10% of the first 3 years and thereafter at 5%. So D1 కడతారు, D2 కడతారు, D3 కడతారు, and D1 is nothing but 5 into 10% growth. So 1.1, 5 into 1.1 square, 5 into 1.1 cube. Thereafter at 5% కాబట్టి P3 కట్టొచ్చు. P3 is equal to 5 into 1.1 cube into 1.05 divided by KE minus G, and KE is 15%. Minus G is 5%. ఇది P3.
ఇక D3 కి P3 యాడ్ చేస్తారు, డివైడ్ బై 1.15. ఓకే, 1.15 స్క్వేర్, 1.15 క్యూబ్. ఇది ఓకే కదా, రైట్? సో హోప్ఫుల్లీ ఇది నథింగ్ బట్, ఐ మీన్ ఎక్సెల్లో వేసిన ఆన్సర్ ఈజీగా వచ్చేయాలి. వాడు రేట్స్ కూడా ఇచ్చేసాడు. ఓకే, సో ఇది రెగ్యులర్ సమ్, నథింగ్ టు స్ట్రగల్. 27 తర్వాత 29 అనుకో. ఇది మీ దాంట్లో అభిషేక్ హ్యాస్ అ సర్ప్లస్ ఆఫ్ 150 lakhs క్యాష్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఇది 2 సమ్స్ ఉంటాయి. రాహుల్ ఒకటి, అభిషేక్ ఒకటి. నెంబర్లు గుర్తులేవు కానీ ఎగ్జాక్ట్ రెప్లికా ఇది, ఏం మార్చలేదు వాడు, సేమ్ అవే క్వశ్చన్లు. ఏమైనా గుర్తుందా ఇది, లేదా చైనా? బైబ్యాక్ ఎన్ని చేస్తారని అది చూస్తే ఏమైనా కొంచెం చదవండి ఒకసారి, చదివి ఏమైనా గుర్తుకొస్తుందని చెప్పండి, లేదా ఎలా చేయాలో చెప్తే ఇంకా మంచిది. ఎలా చేయాలి ఇది? నేను మీకు హింట్ ఇస్తున్నాను వాడు ఏం చేయాలన్నది. సర్ప్లస్ క్యాష్ 180 ఉందన్నాడు, వాంట్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ 50% ఆఫ్ ఇట్, అంటే 90 lakhs దాకా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు. ఆ 90 lakh డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం అంటే బైబ్యాక్ చేద్దామని. సో ఈక్విటీ షేర్స్, రైట్, 50% బైబ్యాక్, రైట్? సో 90 lakhs ని the company estimate that equity share after repurchase likely to 15% above the buyback price. సో మీ దాకా సింపుల్, బైబ్యాక్ ప్రైస్ ఎక్స్ అనుకుంటే, బైబ్యాక్ ప్రైస్ ఎక్స్ అనుకుంటే 90 lakhs తో ఎన్ని షేర్లు కొనొచ్చు అని ఎలా కడతారు? 90 lakhs మీకు అవైలబుల్ క్యాపిటల్ 90, ఎందుకంటే సర్ప్లస్ 180 ఉంది, సర్ప్లస్ లో 50% వాడుతున్నారు. సో 90 lakhs. సో ఒక షేర్ ని ఎక్స్ కొంటున్నారు, మీ దగ్గర 90 lakhs ఉన్నాయి అంటే ఎన్ని షేర్స్ బైబ్యాక్ చేయగలరు? నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ బాట్ బ్యాక్ ఎంత అవ్వాలి లాజికల్ గా? 90 lakh బై ఎక్స్ అవ్వాలి, అంతేనా? ఇది 100 రూపాయలు అనుకోండి, ఎన్ని షేర్లు కొంటారంటే 90 lakh బై 100 అవ్వాలి, అంతే కదా? సో ఇది అర్థం కాలేదు అనుకోండి, 90 lakh బై ఎక్స్ అని. ఒక షేర్ 10 రూపీస్ అయితే 90 lakhs ఉంటే ఎన్ని షేర్స్ కొంటారు? 9 lakh. సో అదే సేమ్ చేస్తున్నాం, అది బైబ్యాక్ ప్రైస్ అయితే. అయితే వాడు చెప్పాడు నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ అట్ ప్రెసెంట్ 20 lakhs అన్నాడు. సో ఇప్పుడు 20 lakh లోంచి నేను బైబ్యాక్ చేసింది 90 lakh బై ఎక్స్ అని, అంటే తగ్గుతాయి షేర్లు కదా బైబ్యాక్ చేస్తే. సో 20 lakhs నుంచి అది మైనస్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇది అవుట్ స్టాండింగ్ షేర్స్ ఇవి. ద ప్రైస్ అట్ ఈక్విటీ షేర్స్ కెన్ బి పర్చేస్డ్ అంటే అదే బైబ్యాక్ చేసే ప్రైస్ ఎక్స్ అనుకున్నాం. ఇఫ్ ద మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ద కంపెనీ షుడ్ బి 400 lakhs ఆఫ్టర్ బైబ్యాక్ అన్నాడు. And the company estimate that equity share price after repurchase is likely to be 15% above buyback price. So buyback exit చేస్తే మీరు బైబ్యాక్ అయిపోయిన తర్వాత షేర్ ప్రైస్ ఎంత ఉంటుందంటే దీని మీద 15% ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నాడు. సో ఎక్స్ ప్లస్ 15% అంటే 1.15x కదా. సో ఇది షేర్ ప్రైస్, ఇది ఇంటూ ఇది నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్, ఇది 400 lakhs. సో ఇది సాల్వ్ చేస్తే ఎక్స్ రావాలి మీకు. X is nothing but buyback price. అది వస్తే సెకండ్ ఇది ఈజీ. ఆ బైబ్యాక్ ప్రైస్ వచ్చింది 90 lakh డివైడ్ బై బైబ్యాక్ ప్రైస్ చేస్తే ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ దట్ కెన్ బి రీపర్చేస్. సో మీ సెకండ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. థర్డ్ ఆన్సర్ ఈపీఎస్ కట్టబడినాడు, అస్యూమింగ్ నెట్ ఇన్కమ్ రిమైన్స్ అన్చేంజ్. సో నెట్ ఇన్కమ్ ఎంత అంటే ఈపీఎస్ 5 ఉంది కరెంట్ ఈపీఎస్, అండ్ 20 lakhs అవుట్ స్టాండింగ్. సో 100 lakh అవ్వాలి. 100 lakh న్యూమరేటర్, డినామినేటర్ అనేది ఆఫ్టర్ బైబ్యాక్ కదా. సో నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్ స్టాండింగ్ షేర్స్ ఎంత అంటే 20 lakh బై 20 lakh మైనస్ 90 lakh బై ఎక్స్. ఇది ఓకేనా? చేయగలరు కదా? ఆర్ ఇప్పుడు కంప్లీట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇది 29, 31 అన్నా, 37 అని, 33, 61, 33
33 again, చిన్నప్పుడు చేశారు. ఫస్ట్ ప్రిపేర్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ అనగానే ఇక్కడ అసెట్స్ టర్నోవర్ రేషియో ఇచ్చాడు 2 times. అసెట్స్ టర్నోవర్ రేషియో ఫార్ములా ఇస్ సేల్స్ బై అసెట్స్ కదా. సో సేల్స్ బై అసెట్స్ 2 times అన్నాడు. సో అసెట్స్ ఇచ్చాడు 0.1200 అని. సో సేల్స్ బై 1200 ఈక్వల్ టు 2. సో సేల్స్ ఈక్వల్ టు 2400. ఆపరేటింగ్ మార్జిన్ ఇచ్చాడు అంటే EBIT. సో 10% ఆఫ్ యువర్ సేల్స్ ఇది యువర్ EBIT. ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చాడు అక్కడే 10% డిబెంచర్స్ అవి. ఓకే, సో ఇంట్రెస్ట్ మైనస్ చేస్తారు, దెన్ ఆటోమేటిక్ EBT ట్యాక్స్ మైనస్ చేస్తారు EAT. సో ఇది మీరు చేయొచ్చు, ఇది నచ్చిన సేమ్ సమ్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఇచ్చాడు అక్కడ. ఓకే, 33 తర్వాత నేను 67 అన్నాను, 61 80. సో 61 ఇది మీ దాంట్లో చేసాం కూడా, అది 61 2 stage మోడల్. ఓకే, సో ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం అది ఎక్కడ కట్టాలని. సో అగైన్ ఇది మీరు చదవండి, నాకు తెలిసి ఇది ప్రతి మచ్. ఇన్ఫాక్ట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఇందాక ఇచ్చిన సమ్ 2023లో. ద కంపెనీ ఈస్ ప్రపోజింగ్ డివిడెండ్ ఆఫ్ 4 per share for the next year, expected to grow at 20% per annum for next 4 years. The growth rate will decline linearly at 16% per annum after first 4 years. Thereafter it will stabilize at 16% per annum. ఇక్కడ లీనియర్లీ అన్నాడు కదా 4 years కి 16% per annum. యాక్చువల్ గా అయితే హెచ్ మోడ్ అవ్వాలి, బట్ అగైన్ ఇదే మీ టెక్స్ట్ బుక్ వాడు లీనియర్ అంటే 20 నుంచి 19 నుంచి లీనియర్ తగ్గుతుంది. 16 అంటే 4% ఓవర్ 4 years, సో 1% ఎవ్రీ ఇయర్ తగ్గుతుంది. సో 81 ఈ 80 అగైన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓన్లీ థింగ్ ఇందులో ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ ఇందాకలాగే అడిగాడు. అసెట్స్ టర్నోవర్ రేషియో 1.1, సేల్స్ బై టోటల్ అసెట్స్ 100 ఉన్నాయి. సో సేల్స్ 660. ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ 8% ఇచ్చాడు. సో మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అంటే 8% ఆన్ 125 అండ్ 10% ఆన్ 50 తీసుకోకూడదు. ఎఫెక్టివ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి 175 మీద 8% అవ్వాలి. ఇది ఒకటి మీకు గుర్తుంటే మిగతాదంతా రెగ్యులర్ సమ్. 8% డిబెంచర్స్ 125 అండ్ 10% డిబెంచర్ 50 ఇచ్చాడు కదా, బట్ ఎఫెక్టివ్ రేట్ ఈజ్ 8% అన్నాడు. ఎఫెక్టివ్ రేట్ ఈజ్ ఆన్ టోటల్ అంటే 125 + 50 మీద 8%. సో మిగతాది రెగ్యులర్ 660 మైనస్ అది. సో అగైన్ జస్ట్ చూడండి, కొన్ని సమ్స్ దాకా ఇక్కడ నెంబర్ ఇచ్చినవి నేను 13, 16, 27, 29 ఓకే అనుకున్నాం. 33, 61, 80 దాకా. ఈ మిగతా 4 సమ్స్ కూడా ఒకసారి చూడండి. చేయలేకపోతే రేపు అగైన్ డిస్కస్ చేద్దాం. రేపు కుదిరితే 8 స్టార్ట్ చేద్దాం. రైట్, సో ఫైన్, రేపు కలుద్దాం ఆఫీస్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు గ్రూప్లో పెట్టినా విడిగా పెట్టినా అది ఓకే. రైట్, బట్ ఈ సమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అండ్ మీరు ఏం చేస్తున్నారో తెలియట్లేదు. ఆ 27 సమ్స్ చేశారా అంటే గ్రూప్లో మీరు ఎస్ పెట్టలేదు, నో పెట్టలేదు, ఏం పెట్టలేదు, నాకు తెలియట్లేదు. బట్ ఎనీవే మీ దాకా మీకు క్లారిటీ ఉంటే ఓకే, నాకు అర్థం కాకపోయినా ఓకే. ఏమైనా హెల్ప్ కావాలంటే అడగండి, ట్రై చేస్తాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.